会少一点。Well, 我 there 们 are 最高 not 峰的时 as 在 many 2000 red 年 crown 的时候， cranes 丹 of 顶鹤 migration 在 this 这里 year. 中的丹顶鹤有1000年180啊，最高峰的时候1000多只。对，最高峰1000多只。 In just 1 week, there will come 前几年呢 more than 1,000由于呢 red 这个 crown 多种原因呢， cranes. 丹顶鹤现在得到 And in 保护区 previous 中的 years, 这个相对来说要下降一点。今年这个可能是暖冬的原因， there are 还有其 even 他的多种 much 因素 more. 今 However, 年来的 this 丹顶 year, 鹤比去年还少一点，得300多只。 there are only around 300 or more than 300 red crown cranes flying 另 over. 外一个数字。那这个也有个疑问啊，就是咱们这个最 I 高 have a 峰的时候 question. 不是说全球将近有1000多只 I 咱 heard 们这 that 地方越冬嘛，对对吧？ During the 那 peak 这个数 time, 字的下降是不是 there will be more than 1,000 red crown cranes coming over. 这样的一个变化？ Why is the number dropping? 这个呢有一个 What's 很 happening 多的原 here? 因存在的啊，一个是 Well, there are a lot of 气候 reasons. 背暖，这个是现在这个丹顶鹤人工少的原因是这个是主要原因。第二个呢就是这个由于 For example, the 环 climate 境的 change. 破坏啊，丹 And 顶鹤 second, 生长的空间少了，对吧environment is getting worse. There are not so many habitats for red crown crane. 进行人工复制修复，让丹顶鹤呢 We are 有好的生长 currently 环境。 Making great effort to improve its habitat environment. 相对来说也是有变化的，是吧？对，现在呢，这个维东丹顶鹤来的少了，还有一个原因就是说， The third 现在就是环境保护的好了， Is that 丹顶鹤的 even 侵蚀的 with 主 the 动啊， protection 侵蚀的主动 of 就比如说 environment 山东的冬影， gets improved? 辽宁的盘锦，这一带这个 For 因为它环 example, 境 in some other 环境受到 areas 这个 of 适合 red 会 crown 会暖和 cranes 有一部分 habitat, 丹顶鹤就在那个山东的冬影，停留下来，不像 some 那 of 些 them 是 will also stop over at the other 是这样 reserve 的，因为 of 刚才那个 those 陈站长 places. 讲了，不知道大家听明白了 Just 没有？ now, 他就讲， I'm not 以 sure whether 前 you 啊咱们这 understand 个沿途的 what 丹顶 Mr. 鹤 Chen 从 said 北 or 方 not. 从东北跟俄罗斯 Well, 迁徙 he 到 just 咱们盐城这 explained 个地方来的。 that 以前的路途啊，它有的是，可能这个 in the 环境 previous years, 相对来 red 说 crown 以前保护 crane 的没有那么 will 好， fly 就是大部分丹顶 from 鹤都到往 the 盐城这个地方越冬。 the 现在 north 他刚才 to 讲 the 了， south. 就是其实它的中转站过程中就是山东的东引，对吧？ And 那个地方呢，现在保 there 护 is 的也非常 that is 好， a 所以它 long 有的丹顶鹤 route. 呢。 However, during this long route, there are several stops for the red crown crane to 我 habitat. 们现在走过的这个长长的这个蓝色的这个灌两棚啊，这个我们大家看到 We 这 are 里的光 now 线， walking over 不 a 太好， green 而且 corridor. 我们再往前走， It's a little bit dark. 10米、几十米吧，我们就能看到丹顶鹤了。现在这个地 There 方 are 离丹顶鹤 still 是很近 dozens 了 of meters away. 只有几十米了，对。我们现在看到哈，这个棚子里面还有一些凳子，这些呢， And you see that 是 there 平 are 常提 also 供 some 一些 stools 观或者 inside 观 this 测的 corridor. 我们现在可以看到 This is 一些 for 那 the 个棚子 visitors 可以看一下 to have a closer look of the red crown crane. 大家现在听到那个丹顶鹤的叫声了吗？哇， Have you heard 现在这个 red 数量 crown 大概 cranes 有多少？ scream? 现在看了这个数量有100多只。应该有100多只。 Currently, there are around 100 red crown crane. 他们现在是在觅食是吧？找现在什么食？是没蛇的，因为它马上要迁徙了嘛。现在正在 They are 地上 looking 养 for food currently. Yes, because they're 陈班长 about 刚刚跟我介 to 绍现在丹顶鹤呢，因为3月份一般的情况下他们 winter 就迁徙，现在是做最后的 they're 觅 about 食 to 和补充 migrate 燃料，因为它 later. 这个 So 迁徙是一个 this 长途的 is 过程。 their 一般的迁徙要飞多长时间一次？ last time 正 for 常情 them 况下，它有 to 一定的 look 时 for 间有 food 山东的 before the 冬影 migration. 盘锦的辽宁的盘锦的，它有几个歇脚站，在中途一直到反正这个时候，一般的情况差不多。 There are several stops, habitat stop for red crown crane in Liaoning. 就是一次性飞行要20多天，对吧？中途有几个 Usually 歇 for 脚 one 站 migration, it 一 would 个是 take 山 more 东 than 的东 20引 days. 一个是辽宁的盘锦，盘锦对，然后再往 And they will 吉林的上海， stop at 最后到 at 最后 several 到这个 stops 黑龙江的 during the whole 到俄罗 route, 斯一带繁殖。最后到黑龙江。 and 扎 the 龙和 final 俄罗斯一带 destination 繁殖 will be 每 near 年他们的迁徙 Russia 路线 or 大概都是这 in 样 Heilongjiang 差不 province. 多。好的，我们继续往前走，我们要近距离看一下啊。 Okay, 待 let's 会儿我 move 们可以 forward 往前 and 走，我 have a 们再加 closer 一个 look 望 of 远镜的 red 设 crown 备， crane. 我们可以让大家可以清楚的看到这个丹顶鹤的情况，丹顶鹤 We 的 even 影 have 子 a 啊。 telescope here.
个我们这个棚子，我刚才说到了，大家看到哈，这里面，今天 As I mentioned before, 也有大概10个人左右的 today 观鸟 there were 爱好者 also 在这里 around 近距离的观 10测， visitors 欣赏 here 大银鹤。 looking at these 这 red 个 crowned 棚子 crane. 呢，搭建的时候啊，就是能进到我们这里来观测的这个观鸟爱好者，首先都是 When we built 跑过去 this 的人说 corridor, 都是约法三章的，是 I 严 heard 格 from the 不允许的 management team of the reserve 啊，好的好的。好，我们 there 现 are a 在 lot 在 of 看到呢， rules 就 for 是 the 我们这 visitors 个 to 观鸟 follow 棚里面啊， if they 有一 want 些观鸟爱 to 好者 enter the corridor. 拍鸟。这个我听保护区的 Some 人 of 说 the 啊，我们 visitors 被允 are 许到咱们这里来拍鸟 taking 的，都是有 photos 约法 of 三章的。 red 首 crowned 先 crane. 是不准大声 And 喧 I 哗， was 第二 told 个 that 也不允 if 许 you wish to 用那 enter 个闪 here 光灯 to 的。 take photos of red crowned crane, 这些 you 呢 have 都 to 是 follow a 严 set of 格 rules. For 所限制 example, 的，才能近距离的看到 you 咱 should 们这个大银 remain 鹤。 always remain silent and do not use flashlight. 现在其实丹顶鹤离我们就是非常近了，大概也只有几十米 You 远。 see 我 the 们现在可以 red 看到 crowned 镜头上可以 cranes 看到， are 好 very 多丹顶 close 鹤在 to 觅 us, 食。 and there are a lot of them looking for food currently. 我们到前面去，用一个特殊的设备架在我们镜头上，我们可以这样 We 近 are 距离 going 地看一下 to 丹顶鹤。 mount an additional equipment on top of 这个。 our camera. That's this gadget. 我们现在呢，在给我们的这部手机呀、加上一个观测的望远镜，这样我们可以 Okay. 近距离地 While 看 we're 到丹顶鹤。 mounting this gadget on top of the camera, “这个丹顶鹤啊，这个我们都知道，其实，它是一 Red 种 crowned 挺 crane 神奇的一种鸟类。 is a mysterious bird. 小时候啊，我们家 I remember when I was 家里 little, 画了一幅画，叫做《松鹤延年》。 there was a painting 应该也看过。 hanging on the wall of my house, 画的是个丹顶鹤 and 在 that 一个松 was 树上面。 red crowned crane. 这是一个美好的象征，就象征着松鹤延年、长寿、吉祥的 And 这种意思。 Red crowned crane symbolize 看到，其实丹顶鹤 longevity 它是生活在 and 一种沼泽 auspicious 地 life. 上，其实它并不上树。 Ac- 我们小时候 Actually, 经常看到那 nowadays 幅 red 画， crowned 松鹤延 crane 年。 lives 其实 in 它是想象出来 wetlands 的， rather 是 than 真正 in 的 the 丹顶鹤的 forest, 生活方式。 like as depicted in the painting. 现在可以看到，可以稍微调一下，我们进去的看一下。 Okay, I will zoom in here to give you a 这个 closer 今天是 depiction. 好的，那个我们现在呢看到的丹顶鹤，不是特别的清楚，因为今天这个地方在下雨，天空不是很晴朗。另外一个呢，我说话的声音可能不是很大，因为我们现在离丹顶 Clearly, 鹤的距离 and 大概也只 also 有 because 几十米 I'm 远。 very close 如果 to 太大了， these 它会 red 惊扰 crowned 到丹顶鹤。 crane, I do not want to 今 speak 天早 too 上这个 loud. 天气不是特别好，现在外面正在下 The 起了 weather 小雨。 It's not very good. It's raining actually outside. 不知道网友现在能不能听到丹顶鹤的叫声？其实我现在听得非常清楚。 I'm 丹顶 not 鹤的 sure 叫 whether 声 you can hear the yonk of red crowned crane or not, but I can hear very clearly. 这个有那个刚才的网友有问啊，这个咱们丹顶鹤是飞往什么 I've 地 got a 方？ question 刚 from 才我这 the 个 audience. 问这个咱们保护区 Where 的工作 do 人员了 those 解了一下， red 其实 crowned 他刚才已经 cranes 说了， fly 每 to? 年呢我们到我 Actually, 们这个地方盐城这个地 Mr. 方野 Chen 中的 had 丹顶 already 鹤， answered us. 大部分是从我国的东北 Most of 和 the 俄 red 罗斯 crowned 等 crane 地飞过来 here 的，它中间呢可歇几个地方，一个是 fly from the northeast area or Russia, and during this long migration, they will stop at 最后地 Dalong, Panjin, and the central province, 盐城这个地方越冬。 and then finally get to Yancheng. 20天到30天 The whole migration will take around 20 to 30 days, around 1 month.
And during the whole journey, they will 一 stop 般的情况下， in 它丹顶鹤应该 several 是 stations. 不会飞错地方，因为这个是 Usually, 一个动物的习性，所以 red-crowned crane 现在有 won't 很 make 多专 any 家在 mistakes 研究 in 这 terms 个丹 of 顶鹤 its 鸟 migration 类的迁 route. 徙。 And there are a lot of 它们会 experts 一直沿着它 doing 的 research 路 on 线，基本都 the 没有 migration route of red-crowned cranes or the other bird species. Why do they just stick to the same migration route? However, 这也 currently, 是它 according 这 to 个 the 鸟类比较 research 神奇的 result, 地方。 red-crowned crane is really amazing. 那个我们现在可以通过镜头基本能看到这个丹顶鹤野生丹 And 顶鹤 from 的 the 这 camera, 个 you can see 非常 that 近的一个状态啊。 you 现在 can 大部分 see 都是在 the 觅食。 red-crowned crane very 它丹顶鹤 closely 的后面 and 是有一 clearly. 个 The tail of 有 red-crowned 一个 crane 吃麻鸭是吧吃麻鸭？啊，那个有网友问啊，那个参加的说他们 It's 吃 very 些 special. 什么样的食物？ And I got a question from the audience. 鱼虾 What 贝类 do 还有 red-crowned 这个 crane 草 eat? 种，这个芦苇的根茎，这 Fish, 个玉米，这些 shrimp, 都吃。 seeds of 就吃 plants, 这些沼泽地上的 and 一些 even 鱼 corns. 虾啊，草根啊，对吧？是这样的，对这些东西。 and also the root of grass. 对这个，它这个食物啊，就是刚才那个 The 网友提 food 问的 of 他说 red-crowned 吃的哪些 crane 食物？它这些食物啊，其实都是咱们沼泽地上拥有的，对 is 吧？所以 actually 咱们这个丹顶鹤的迁 Those 徙，一般的 food 就是在 food 这个海 that's 洋滩附近 available in 沿海 the 一带迁徙为主。 in the 沿海一带 wetland 对，沿海一带。 or in the coastal reserve. 我们现在看到的这个丹顶鹤啊，都是 Currently, 成群结队的， we 对吧？ see 都 that 是成群结队的。 these red-crowned crane always stay in a 这 flock 个是 rather 这样 than 的，这个丹顶鹤到繁殖地 stay 它这个 separately. 繁殖的时候都配对好的，就是一 Yes, 个领子一个领子的，一 because 个领子 they've 有一般都 already 是两 paired 个。 up. 如果是未成年的 during the 或者一 breeding. 年左右的丹顶鹤啊，亚成 And 体的， for 它 those 是群居在一起的。一般正常情况下都是分居的。 Child 一个家 red-crowned 族 cranes 在一起，就是 they would 一般 always 情况下 stay 是 in a 两个丹 flock. 顶鹤在繁殖的时候 Usually, 两个丹顶鹤在一 It 起， is 而且它这个 two 领子呢，一般要 parent 到 red-crowned 2公里 crane 左右的 with 范围 one kid. 因为它要繁殖要产蛋要 And 带小 usually 嘛 they would 所以在这 travel. 个领子里面基本上没有 The 其他的 habitat will be around 这一块这一块 within 2 kilometers. 现在丹顶鹤呢，冬天来到沿海移动的时候属于集群的，大部分呢都是 During the 一个 wintering 家族 time, 或者只是几个 red-crowned 20个 crane will 现在 always 这个 stay 早 in 晨 a 这一块呢，它 flock, 有 and 绿 one 色的 family 有 will 的时候 be 它 around 宠物在这里1 就 to 绿色增加 10 or 量 1 to 20. 马上吃饱以后， red-crowned 可能 cranes 到一定的时间以后，它就会分散，飞到 Firstly, they will stay together to look for food, and 刚 after 才 that, 参加 they 解 will 释了一下啊，这个丹顶鹤 separate. 我们现在看到呢，是一大片的丹顶鹤，大概有上 We 百 are 只。 now looking 它 at 讲 a 了一下 flock 平 of 时的生活 red-crowned 呢是以 cranes, 家庭 and 为 there 单 are 位 around 的，一般的 100是一个家庭 red-crowned 2只 cranes 或 of 者 them. 3只鹤。觅食的时候 Usually, 呢， when 它 they 是集 go 群的 out 觅食 or when they 在一 look 起觅 for 食，觅食 food, 完了 they 之后 will 飞走 stay 了，它是一个家 together, 庭的 and 单位。 after that, they will separate by a unit of 这个我 family. 们之前啊，我也了解了一下，咱们这个丹顶鹤啊，其实它是鹤类的一种。 I also 那个特 knew 别 that 身体，就是 red-crowned 它很大 crane is 它 a 的身高 type 啊 of 我了解了一 stork. 下，这个 It's very big in its body size. 1.6米的这个身高，它其实一种 Usually, the height of a red-crowned crane can be 而 as 且我们 high 现在画 as 面上也可以看到哈，这个丹顶鹤啊， 1.6 meters. 它之所以我们觉得它特 Very 别 huge. 神奇，你看 And 它 the 这个 reason 它 why 的 we 颜色啊， think red-crowned 它的 crane is 颜 very 色它其 special 实 is 它的 firstly 头 the 顶是 color. 红色的，然后它 And 的 if 脖 you 子 look at the 跟它的 head, 尾 you 部 will see that the 是 head 黑 is 色的，中间 red, 是白色的， whereas 对吧？ the 这种山色。 tail and the neck 都是黑 are 色的。 black. 是白色的。 Yes, 尾 the 部是白的。 tail. The tail actually is not black. It is the tail is actually white. You are not looking the black part of the tail is actually not its tail. That is actually the 它 feather. 飞起来以后啊，它这个你现在看得到的黑色的 When the red-crowned crane 它是飞 fly up, 展翅以后，它尾部就出来。 you will 就是 see 白色的 that 你慢看 the 一下 tail 它那 is 个 white 鸣叫的时 rather 候 than black. 后羽毛翘起来以后，它这个尾部就 And 开始 also, 白的了 when the red-crowned crane 它 is 身体里总 young, 共是有3种 and 颜色，对吧？对， the 它那个 tail 红白黑，红白黑。 will 对 go up. 对，这个它这个整个身体是3种颜色，红 So 白 the 黑。 body 所以有人说啊， color 就是 is 说丹顶 red, 鹤， white, and black. 它就是像一幅中国的国画，因为中国的 Some 国 people 画都 say 是 red-crowned crane 就是 is just 简 like 单的3种的 traditional 颜色 Chinese 来衬托了它 painting 的高贵。 because 我们现在看到丹 traditional 顶鹤呢 Chinese 就是这 painting 种 is also 感 very 觉。 simple.
So that to show the elegance of it. Because today it's raining, it's not very easy to see the red of the redhead. 那个陈站长我们有网友提问啊。Mr. Chen, I've got another question from the 像今 audience. 天这样的下雨天哈，如果丹顶鹤在飞行，会 Because 不会 today 受 it's 影响？ raining, if red 一般的小雨的话不 crane 会有大的影响。 fly, 大雨的时候呢，丹 does 顶 the 鹤它 rain 不会飞行， impact 它就 its 站在那 flight? 里，头插在 Yes, 头 if it is 插在 just 啊翅膀里 drizzling, red crane will 是这样的，是吧？ still fly 陈 to 站长 wherever 解 he 释了，就是 wants, 如果 but 雨特别 if 大的 the 话 rain 它 gets 其实 bigger, 一般的 red 小雨 crane 它 won't 会 fly. 照常飞行，因为它的体型特别大，对吧？那么一只白头鹤， Because red crane is very big in 对 its 那一只小 in 的白 body 头鹤 size. 黑的。那个小的 Now 是白 there 头 is 鹤， a white-head red crane coming over. 白头鹤是丹顶鹤的一种吗？不是，全世界鹤有15个。 You 在 mean 我们 that's 中 a 国有 hooded 9种 crane? 在盐城保 Is 护区 hooded 中 crane 的 a kind of 有 red 6种 crane? 它就呢 No. 有 Hooded 丹顶鹤 crane is 白枕鹤 another 白鹤 kind of 白头 bird 鹤，还有一 species 个 that 这 is 个白 also 这个白鹤嘛，还有一个是叫沙丘鹤。但是呢 grade A 这几种鹤 protection. 呢，因为丹顶鹤和灰鹤比较多，白头鹤。 Well, actually here there are more red crane and gray 就咱们这 crane. 个盐城丹顶 Hooded 鹤 crane 咱们这个盐城国家级珍 Are 稀自然 very 保护区 rarely seen. 这个刚才陈站长介绍了，总 In 共有15种 Yancheng 鹤。 National Rabbit 来咱们这个地 Reserve, 方 just 全 as 球有 Mr. 15 Chen 种鹤来 mentioned, 咱们这个 there 地方 are 迁徙的有就6种，在6种，有6种，中国有9种鹤。中国有9 six 种鹤，有6种鹤都来咱们这个地方。对 cranes here,主要也是 and 丹顶鹤和 there 灰 are 鹤。 just 15 cranes all over the world. 最多的还是灰鹤。现 And 在灰 the 鹤达到 main 1万多只。 target of protection 最多的 of 是灰鹤 crane 1万多 is 只， red 1万 crane. 1万多只左右。 Hooded crane has a lot in its number. 这个除了咱们这个鹤 In 类， total 还有其他的一些鸟类来咱们这个地方也种。保护区的鸟 Are 类 there 呢， some 总共有 other 405 kind of 种。 bird species here 国 in the 家级保 reserve? 护带就是15种。所以说这个鸟类在保护区这一块啊，它这个移动的，特别 There 是 are 移动迁徙的时候， more than 400 最多的是。 bird 而且它是 species. 东亚、澳大利西亚的一个迁徙的路线，还有是重要的这个休息地，迁徙的休息地。 The reserve is a very important habitat for Southeast Asia rare 这 species 个刚 of 才的 bird. 简短。好。那个有网友问啊，就是说咱们盐城这个地方越冬的 Another 丹顶鹤 question from the 这个 audience. 你比如说冬天过得怎么样？就是下雨下雪，对他们有没有什么大的影响？ How is the 在 wintering 这些啊 of red 我们 crane 如果 here 是 in 下雨天呢，对 Yancheng? 它的 If 影 it, 响 what if 影 it 响不是很大。 snows or 如果是下雨 rains? 天，连着 If 下 it 大雪的 snows, 时候，我们 there is 通过 actually 人 no 工肥料 big impact of 来 red 增加 crane, 丹 but 顶鹤 if 的 it 生产力 snows, 因为下雨，还有一个在零下 we 10度左 will 右，河面呢全部封冻的 give 时候， some 丹 food 顶鹤没 to 有办法 red 灭活的情况下， crane 我们也 because 人工的肥料。 when 主 it 要是除了玉 snows, 米和 the 麦子 temperature gets 这样子 too 来 low. 补充丹顶 It's 鹤 very 的摄入。 difficult to red crane to search for food. 刚才陈站 So 长 we 解 will 释了 prepare 啊 some 咱们 wheat 这 or 个地方 corn 呢，如果 for 出现特别 the 大 red 的大 crane 雪 to eat. 或者是 Just 特别 as 的大 Mr. 雨 Chen 当历史困 explained, 难的时候呢，咱们保护区的工作人员 during difficult times or in extreme weather, when the temperature is too low, the staff here will prepare some food for the red crane to ensure its daily activities. And we know that red crane is very big in its body size. The body size or the height of a red crane is similar to a minor human being. 另外呀，我们现在因为离丹顶鹤很近嘛，我们刚才听到丹 And 顶鹤的叫 the 声。 width of red crane can be as wide as to 240 centimeters. I also asked about the young of red crane. 传到3到5公里， The young 就是非常远啊，就是。 or the voice of the young, 跟它这个它的 the voice volume of it can be very high. 特殊是有关的，因为它的脖子特别长， And that has a lot to do with 达到这个叫鸣管，就它的这个鸣管非常长，有达到 with 1米， the 都是 sound 人 organ 类 of 器官的5到6倍。 red 所 crane. 以它那个它的 That 叫 is 声，说它 5 这 to 个脖 6子 times 这个鸣管 of 像 a 一种 human 西洋 sound 的乐器 organ. 一样，
the neck of the red crown crane is just like a flute. That's why the sound or the voice of red crown crane can travel very far. Also, when the red crown crane is flying, sometimes it can fly. It can young while fly. It can fly as high as to 5,400 meters. Another question from the audience. We know that the red crown crane can young while fly. Is there any special meaning behind the red crown crane's young? Yes. The female red crown crane young differently from the male ones. Male red crown cranes, when they young, the head will go up, go toward up, whereas the female is different. So if the male young, the female will also young. They will always young in pairs. They will never young independently. So one male red crown crane young, the female red crown crane will always reply in young. Also, if in the red crown crane habitat area, if one red crown crane came across something, some accident, what will happen to the rest of the red crown crane? If one of the red crown crane identify or detect something special, unique, peculiar, or some accident, then that crane will definitely make a very high young to alert the rest of the red crown crane. When the red crown crane young and make the warning young, the rest of the red crown crane will definitely lift up their head to see what's happening in the surrounding environment. So you mean that there will be one red crown crane as a watchdog or guardian here. I also noticed that in some of the photos of red crown crane, the red crown crane can dance. What's with the dancing? That is actually like this. After red crown crane have had their food and having their rest, sometimes they will dance, and they will always dance in pair. And if it is not like dance, or it is something like fight, that means you are with them, my habitat zone, please go away. So at this occasion, this is something safeguarding their homeland. So there are two types of dance. First one is mating, and the second one is safeguarding the habitat zone. The dance of red crown crane can be divided into two types. The first one is a vivid one, in a very happy atmosphere. For example, when they're mating. And the second one is a fighting dance. For example, when the other red crown crane enter into one red crown crane's habitat zone, then the red crown crane will dance to alert away the intruder. We are currently looking at a lot of red crown cranes here. There are around more than 100. Mr. Chen? We've got another question from the audience. When the red crown crane is flying, what's the characteristics of them? Usually they will fly in a family
Sometimes they will fly in egg shape or in one shape, in one pattern. That depends on the wind flow and also the height of their flight. If they fly very high, then it won't make them exhausted easily. And usually in one family, when they fly normally, usually the parent cranes will fly in the front and the kid crane will follow them. Is there any cranes that will fly independently? No, usually they will just fly in family. One family can be 4 cranes or 5 or even 6 cranes. So if it is a 4-crane family, then maybe there were 2 in the front, 2 in the back. 各位网友，大家好！我们现在看到的呢，是 Dear 江 audience, 苏 you are 盐 currently 城国家级 looking 珍禽自然 at 保护区。在我们这个保护区啊，这个 live 最主要的保护的一种珍禽，就是我们画面中现在所看 Yancheng 到的丹顶 National 鹤。 Rabbit Reserve 因 in 为呢，丹顶 Jiangsu 鹤呢， Province, 它 and 每 the 年 main 它是一种 target of 迁徙的数量。 protection in Yancheng 现在我们 National 看到的 Rabbit 这些 Reserve 丹顶 is 鹤啊， red 其 crown 实它是 crane. 不远万里， We are 从 currently 中国的 looking 东 at 北和俄 these 罗斯 red crown 本 crane, 地飞到我们这个地方 and 越冬的。 they 它 will 是每年大 they 概的 just flew from 冬 the 天11 northeast 月份 area of 飞到这 China 里。 or the or 因为我 Russia 们这个盐城啊，它是一个 to 靠海 here, 边的一个 and 滩 they 涂 will。flew from 这个地方的食 September, 物比较充足。一般的 October 滩涂地有一些鱼虾哇和一些贝类 and 啊， arrived 这些都是丹 here. 顶鹤非常喜 The 欢吃 reason 的 why 食 they 物。 wanted to come 所以 here 有大 is 量的丹 because 顶鹤呢迁徙到这里以后呢， this 它 reserve 就不 has 再往南飞了。 abundant of 每年 food 他们在这 for 里 the red 从 crown 11 crane 月份 to 开始， eat. 一直 So when they 待 arrive 到 here, 来 they 年 won't 的3月 go 份，也就是我们现 southern. 在是2月 They 底 will 嘛， stay 快2 here 月底。 till March. 到了3月份春 Currently, 暖 it 花 is 开的时候， the end of 然后呢，他 February, 们又飞 and 回到北方，完 when 成 it's 他们 in 整 March, 个生命的这种 they will 轮 fly 回， back 就是 to 这 the 种迁徙， north. 不停的迁徙。所以我们 To 今天能看到， complete 也是 the 机会非常 year-round 难得，因为 migration. 再过一段时间呢，他们就飞走了，我们就 This 看 is 不到 a 它了。 very rarely seen opportunity 现在 for 丹顶鹤 us 雨下 to 的大 have 了， this 雨 coverage 下了， of 丹顶 red 鹤 crown 头都 crane. 竖在那里，不吃，也不离身了，开始就站在那里一动不 The 动。 rain is getting bigger now, 对，现在我们 so 看 they 到 just 画面当 stay 中啊， put. 看的可能不是太清楚。其实我们现在外面已经下起 You 了 might 很大的 not 大 be 雨。 able to 刚才那 see 个 the 图片 rain 上介绍 clearly, 了， but 现在雨下 actually 大 the 了之 rain 后呢， is 这 really 些丹顶鹤 huge. 它现在没有觅食了，没有进食， That's 而 why 是 the 站 red 在那 crown 里在 crane 休息，对吧？ are 哎，我 staying 听说这个丹顶 put, 鹤哈， having a rest. 站立的姿势 rather 也很 than 有讲究啊，特别 eating 是晚上 food. 睡觉的时候，是吧？ I also 精致 heard 他晚 that 上睡觉的时候呢，丹顶鹤一只腿子踩在里面， it is very 头插 special. 在翅膀里面。 The 它 red 这个主 crown 要它 crane 是 has 事 a 情 very 大型的事 special 情嘛， standing 它主要是 gesture, 防止这个 especially 或者 during the 其他的 night when they're 因素 sleeping. 就是说一发现问题，腿子蹬着就跑了。如果它趴下来， They will 再站起来 usually 再 stand 飞翔， very 那速度就慢 still 了。哎， 刚才大 and 家不知道 stay 听 in 懂 a 没有？ very 就是丹顶鹤啊， alarming 我之 state 前 because 我也了解了一下，丹顶鹤，我们现在看到 I 的状态 noticed 跟它晚上 that 睡觉的状态有时候 you see that 差不多。 the 它 red 晚 crown 上睡觉的 crane 时候呢， is 它也是 standing 站着的睡觉， still, 而且呢， just 它是 like 一只脚，它 the 本身 gesture 它正常的不是2只脚 of 着地 them 吗？它 when 睡 they 觉 are 的时候，另外 sleeping. 一只脚是收起来的，而且呢，它会把头插进羽毛 When 里， they're 叫金鸡 sleeping, 独立的这种感觉， one 是 of 吧？ the 这就是 legs 睡觉的这种状态，对。 of 他 red 说 crown 一旦发 crane 现了什么情况，可以立即起飞。 will be folded because that will allow them to fly away 刚才简单地 immediately 介绍了一下这个丹顶鹤的一些 when 生活 some 习性哈。assault 我们都 is 知道这个丹顶鹤 identified. 在我们中国，我们 We 尤其是 know 我们 that 民间 red crown 小时候我 crane 们都叫仙 in 鹤。 China, 其实我们解所讲的这 especially 个仙鹤，其实 in 指 the 的就是 general 丹顶鹤。 public, 丹顶鹤呢， we 因为它 usually 生活在 consider 高地上， red crown 就是在 crane 湿地。我们也有很多 goddess 人说它 bird. 是湿地之神。And 就是它其实对环境的 some 要 people 求非 even 常苛 consider 刻。 red crown 你比 crane 如说这个地 the 方 god 有 of 一定的污染， wetland. 或者说环境有一定的破坏，然后呢，它就不在这个地方迁徙。 However, because some of the 这个之所 environment 以我们叫它 is 为 getting 仙鹤 deteriorated, 我查了一些资料哈，就是 red 它 crown 就说主要 crane 是因为2个问题， habitat 一个是丹顶鹤 area 的寿命 getting 非常 smaller and 长， smaller. 它的 The 寿 reason 命 why 其 we 实跟我 call 们 red crown 人类 crane 几乎 the 接近。 god of
wetland is because, firstly, it has a very long longevity, life expectancy, similar to human being, that can be as long as 50 to 60 years. Just like the painting I mentioned before, hanging on the wall in the house, red crown crane symbolizes longevity. And secondly, red crown crane also resonates with the development of Taoism. The god Zhang in Taoism usually go with the company of red crown crane. And he will also ride red crown crane when he wants to travel. Therefore, in the fairy tale or in the fairy paintings, God Zhang usually rides with red crown crane. That's why we call red crown crane the god bird. Another question from the audience. We asking about the longevity of red crown crane. Usually it's 60 years. Red crown crane has the longest longevity among all the birds. Around 60 years. That's very impressive among the birds. That's why red crown crane symbolizes longevity. Because it is raining. Red crown crane are having their rest now. Speaking of red crown crane being called god bird, actually in traditional Chinese culture, there are a lot of symbolisms of red crown crane. Firstly, it's very auspicious, and historically speaking, red crown crane, especially when it's in Ming or Qing dynasty, if you look at some traditional drama, you will see that the embroidered pattern of the government officials in those dynasties are always red crown crane. And red crown crane was seen as grade 1 official government officials pattern. Also in traditional Chinese culture, 3,000 years ago, in the poet album, I still remember there is a very famous Chinese idiom from the poem back to 3,000 years ago. And also in Shun and Chu dynasty, you can already see some patterns on the bronze vessels or vantassa, because red crown crane has always been regarded as something auspicious and godlike bird. You can see a lot of references of red crown crane in the traditional poems. Because today it's raining, maybe you cannot see the red head of red crown crane very clearly. I got another question from the audience. We know there is a traditional poison
小花刚出来的时候是看不到 red crown 红点 poison. 的，它是1年以后，刚要成年的时候开始慢慢的变红。 What's the 如果到了 relation 3 of the 年以后， poison to 它 red 成 crown 熟 crane? 的时候，它单顶是 Actually, 变红 when 的。 the red 它 crown 是 crane 说 was 单 still 顶红的呢，属于 very 做漏 young, 点。在 very 繁殖期 little, 间的 you 时 might 候呢 not, 它只 you 是 will 一 not 个 able 小 to 点一 see 个 the 小 red 点，像 head 漏一样的 only 像 when 漏 the 一 red 样 crown crane 的 is 红色的血管。 after 3 而 years 在这个冬 old 天的时候呢， will 这个 the 温度比 red 较低 head 的情况 appear. 下，它这个 And also 这 in 个 winter 红呢 time, 就收缩了一点。特别是最明显 the 看出来，如果是单 red 顶红生 head 病， will shrink 那这个红点从红变发黄，收缩变发黄。所以说，如果单顶 and 不是鲜红 also 的， it 或 will 者 turn 颜色 yellowish. 深色 When 的 you 或者 see 发黄 the 的， red head is 那 very 肯定是 red 有大问题的。鹤顶红 ra- 是小苏当中 rather 的 than 形容的一种毒品，实 very 际上它是真正 a 的是 kind 和 of 单顶鹤的 yellowish. 单 It 顶是没有 means 什么 that 关系。 the 而是 red 鹤顶红 crown 呢， head 小苏当的 crane 鹤 is 顶 very 红，它是一种 healthy. 说的主人说的是砒霜，砒霜因为经过了这个脏的 Actually, the 东西或者 poison 混合 of 混合在 red, 里面， the 会 red 变 crown 成红的。 poison has 但是 nothing to 说， do to red 如 crown 果是 crane. 说和单顶有单顶鹤的单顶有点关系，那就是它颜色红的，对吧？其他什么关系没有的。对对对，刚刚我们群长给我们解释了一下啊，我们 Okay, as Mr. Chen explained, I learned that 砒霜哈这种 red crown poison 就是这种单顶鹤 is a 咱们单 type 顶 of 鹤的 poison that has 头顶 nothing 上 to 的一块 do 红 with 色， red 这是 crown 它的 crane. 神奇之处，其实就是肉瘤是它的一部分器官，就是它的成熟的时候呢，它就会变 The 得 red 红， head 其实也是它健康的一个体征。 is an 如 important 果它那个地 organ 方单 and 顶鹤 also a 头 symbol 部 of 不是特别红 healthy 可能这只单顶鹤的健 health 康 of 就出现 the 状况。我 bird. 们看到的它非常红，就代表 If 它非常 the 健康。 red head is not 我们 very 今天 red, 的这个天气的原因， very 我们现 red, 在 it 在镜 means 头里看到 it's not very 不是特 healthy. 别明显，因为外面在下着雨。如果是天气 Since 特别 it's 好的话， raining 我们可以清楚 outside, 地看到 we are not 这种 able 红 to 色 see the red head very clearly. 就是咱们这个单顶鹤哈，是不是我们国家特有的一种动物？也不是。 It's red crown crane special in China. It is only in China. 日本 Actually, red crown crane have 就是日本有 inhabited 它有现在单顶 in 鹤的 Asia. 一个是东部种什么 It is also available in Russia. 我就是认可的，是这种，就是中国的这个单顶鹤这个种族，因为日本的这个种族。 However, 是偏西的，相当于 Chinese red crown crane 哎 is worldly 这个是 renowned 中国的这一种 because 一个是 the species of red crown crane in China 东北的黑龙江扎龙一带 is more special 冬天移动的时候还有一部分到 and 韩国的山东这边去。 主要是咱们亚洲区 in the winter time it will fly over. 单顶鹤是咱们亚洲的一种特有的动物。现在 Red 日本 crown crane 有 is 单顶 only 鹤刚才 special 介绍的，但是它呢，日本的单顶鹤 habited 是一种不迁徙 in 的种群。 Asia. 咱们现在这个看到的单顶鹤，它是不远万里 There 飞 are 到 also 这里 some 来 red crown 完 crane in 成迁徙 Japan. However, Japanese red crown crane doesn't migrate. And the red crown crane in China here we are currently looking at is a migrant red crown crane. 咱们这个地方盐城啊，是作为一个沿海的这个城市哈，为什么咱们 Yancheng as a coastal city. 喜欢到咱们盐城这个地方来过冬呢？ Why can Yancheng as a coastal city attract a lot of red crown crane? Firstly, it's very sunny, and the usual temperature of Yancheng in wintertime is around 0 Celsius degree. It's not too cold for red crown crane. And also, it's very humid. 各位网友，大家好，我们现在呢看到的是 Dear 江 audience, 苏盐城国家 We are 级自然珍 currently 稀保 at 护区 Yancheng National Rare Bird Reserve in Jiangsu 上百只的 Province. 单顶鹤正在
And these are hundreds of red-crowned crane looking food in the rabbit reserve. Since red-crowned crane is a migrant bird, they will fly from northeast area of China and Russia in October or November and fly back to the north in March, which is the next month. And that will complete the whole journey of its migration. That's why we've got a very rare opportunity to observe red-crowned crane, because next month they won't be here, they will fly away. Statistically speaking, there are only around 2,000 red-crowned crane around the world. And here in Yancheng, we've got the largest red-crowned crane reserve. And the reason why it can attract a lot of red-crowned crane is because, firstly, it's a coastal city, and it has abundant food. Also, since it is a coastal city, in the winter time, the water won't get frozen. So the red-crowned crane here can get abundant food even in winter time. Mr. Chen, we've got another question from the audience. In raining days, will red-crowned crane find some shelter? No. Red-crowned cranes are not afraid of the rain. 刚才陈站长介绍了，下雨，丹顶鹤对丹顶鹤的影响并不大，它也并不害怕雨，它不会像其他动物或者找一个没雨的地方，它不会。而且他刚才也说了，丹顶鹤它栖息的时候，就晚上休息的时候，它也是靠近水边，因为它觉得这样是相对来说比较安全。有一些，比如说它的一些动物啊，或者是一些其他的一些兽类啊，可能。 不能涉水，就是它总体来说这样，丹顶鹤会比较安全。 Because some of the predators cannot go through water. It's safer for the red-crowned crane to stay beside the water. 这个丹顶鹤，它这个一般的会有一些什么样的动物会对它产生危害，或者对它来说比较危险？ What kind of animals would threat red-crowned crane? Since this is the coastal city, there aren't that many animals that can threaten red-crowned crane. And maybe just some dogs. And if the red-crowned crane is raised by us humans, then they won't be afraid of the attackers. So animals in the natural world won't have any big threat to red-crowned crane, because red-crowned crane is huge in its body size. The height can be as high as to 1.2 to 1.6. Usually, the environment is the key to reserve red-crowned crane. Animals or snakes won't pose a very serious threat to red-crowned cranes.
我们现在看到这个丹顶 In 鹤哈，这是 Yancheng 为它 National 栖息啊， Rabbit 为丹顶鹤 Reserve 的这个繁殖啊，为丹顶鹤的迁徙保护啊，其实做了大量 Staff 的工作， members 对吧？ here 对 have 咱们这个丹顶鹤，我 done 们之前 tremendous effort 也 in 听到有一首 protecting 歌哈， red 一个 crown 真实的 crane. 故事吧。对，一个真实故事，徐秀娟。徐秀娟，就是 There is 我们 also a very 这里面 famous 也简单 song 跟大家介 sang 绍一 by 下，就是 Xu Shoujuan 就是当年有一个女孩 talking 对吧 about 就是 a 在咱们盐城丹顶鹤保 true 护丹顶 story 鹤， here. 后来牺牲 I 了。 remember, 对，你简单 I'll 给我 just 介绍 retell 一 the 下 story. At that time, 就蟑螂保护区的一个。 Xu Shoujuan was from Zhalong National Rabbit Reserve. 那是什么时候啊？ When was that? 对 In 1986. 8000年为了就这个丹顶鹤啊，牺牲在我们保护区里。 And 当初是因为什么事情？ she sacrificed her life to protect the life of red crown crane. What happened? There was a swarm 当时死的时候只有23岁。 at that time 后来我看是有一首歌是 get drowned 有一个真实的 in the lake. 还有一个电视 Yes. 剧，真的还有他是在我们 That 中国 story, 环保系统的第一位的死。 a lot of people wrote songs and even shoot 刚才 TV 有的 series 网友 about 可能 that 了解到了 story. 就是徐秀娟，就是原来1986年。 Some of you might be familiar with the name Xu Shoujuan, 从黑龙江的扎龙来到咱们 sacrificed her 这 life 个地方，最后 in 为了还 1986. 鸟类这个保护 She 啊， came from Zhalong to Yancheng 她也是 and sacrificed her life 盐城 in the 环保系统 protection 的 of 第一位烈士。 the rabbit. 后来咱们盐城这个地方被广为流传的一首歌，一个真实的故事。我以前也 So- 听过，非常好听的一首歌，主要是反映它的这个故事。 After that story, 哎，我们现在在这边，在这镜头能 There 看 is a 到， song 这个也是丹顶鹤 called 这 A 个 True 右手 Story 也是 about 哈 this 看的不是很明显。 event, incident. 小鹤，这个就看到它是小鹤。是小鹤。对，它的颈部都还没被黑。 Now we're looking at a very 不到1年的。 little red crown crane. It's 我们现在 less 在镜 than 头里 1看 year 到中 old. 间的位置，对，这刚才陈站长给我们介绍了一下，它可能是一种小 that 鹤，因为它的这个羽毛特征啊，这个颜色还不是 In the 特别 center. 的鲜 And the 艳。 reason why we know this is just a little crane is 中间这 because 只 the red head 这个小鹤它 hasn't turned red yet. 颜色是不是黑白相间的那种，是吧？小鹤不是刚出来的小鹤 So 呢 for 是 little 是 crane, 黄色的，金黄色的 especially for infant 另外一个 crane, 它慢慢长了， the color of its body is 到了3个月以后啊 golden yellow. 它这个 And 身 after 上的羽 it 毛才变慢 is 慢变 3 白 months old, 黄色的羽毛慢 the 慢地 feather 变白 will 到1年以后， get 它这个颈 white 部的这个 and 羽毛 the 才变黑， yellowish 头上的 feather 头顶才 will 慢慢的变红。 be replaced by 人家 the 说的 wet 黄鹤一去不 white 会返 feather 意 and 思就是 the 说小鹤 red 到我们 head 这里来是黄的 part 再飞到北 turn 方去 from 的时候 yellow 它 to 就变 red. 白的了。1年下来 So- 这黄毛没了，所以黄鹤一去不过返。 Some of the red crown 一去不 crane 复返。对， were born 刚才大家 here 听懂了吗？这黄鹤一去不复返。黄鹤它其实是小鹤，这个未成年 And, 的鹤，未成年的鹤的羽毛不是这 when 种 they were 颜 just 色， born. 就是它 the 是一开始是 feather 黄色的，然后迁徙到这 yellow 里以后，来年它变成熟了，然后变长大了， And, 飞到北方去，它就变成了它母亲的颜色。 These red crown crane will stay here for several months and then fly back to the north 小鹤 in March. And when they go to the north in March, the little crane has already grown up, so the yellow feather will turn white. .这一片好像比较近一点，看看这。这个要打架了。要打架了，打架了。对。鸣叫， That 3 red crown cranes are about to get into a fight. 在它旁边的时候 You see that firstly they were young 然 and then initiate the attack. 刚开始叫的时候它就打架了。 The third 你 crane 看当你要开始打架的时候啊 was intruding the territory of these 2 慢 red 慢的 crown 小另一 cranes. 只鹤慢慢的走动。 When 到 they 了要到 get 它身边的时 into 候 a 一击攻击 fight, initially they will stand up and 看这一只鹤， lift their head. 昂起来的，这里有一只鹤。 You see, just like these red crown cranes.
那个有网友问说他们这个平时的性格会。I've got another question from the audience. 一般情况下不会好斗。 What's the 在觅食的时候， the 因为这个 temper of red crown crane? Usually they are very mild. 基本上不会对的。还有它是跳动的时候就是高 They 兴 won't 的跳动。start a 一般 fight 不会是一个家庭当中。 within a family. 还有一个就是说，在我们这里这个移动的时候，你看大面积的集群的时候，在觅食的情况下， However, when they are 好斗。 in a flock, 如果是分散型的，一个家庭在一起，不会好斗。 they would like to move a lot. But if they're just 丹顶鹤的生活啊，基本上跟我们人 but 类有 if 很 they 多 are 相 just 通之处 stay 啊。 within 它 a 这个 family, 也是 then 以一 they 个 would 家庭 stay 为单位。 quiet. 刚才那个陈长老也解释了 Red 一 crown 下。 crane 如果它是 is 这 just 种 like 好斗的 us 这种状 human 态， beings. 基本上都是两个家庭之间。 Usually we will 一个家 stay 庭之 in 内 one 它是很 family, 和睦的， but 和睦相处啊。 if 所以啊，这个 and if the red crown crane is staying in one family, 忠贞的这种。 everything is fine, 爱情 everything 丹 is 顶鹤呢，这个是一夫一妻 harmonious. 制。 However, 它是终身制的。如果一只合适啊， and also red crown crane is 还有 very 它配对 loyal 不是说的 to their 能够干预 significant 强行的就是配对成功的。 part. 野生丹顶它是自由配对的。 They 一旦 also 配对 have 成功 a 就是终身制。 monogamous 你如果 system 就是我们 here, 人工驯养的情况下， and 是 when they 有 pair 两个 up, 个 they 强 pair 烈的配 up 对很难配对成 by 功 their own will. It's not 丹顶鹤 possible 非常 to 忠贞啊，都 force 是一夫一妻制， pairing on them. 从一而终，所以它经常也被 Red 称 crown 为是民间 crane 的这个 holds 爱情的 monogamy 象征哈。 in their species. They are very loyal to their significant part. 现在我们听到它叫，它丹顶鹤它吃饱了会不会叫？ They're 吃 yonking 饱了 currently. 一般来讲是不会 Why 叫 do they 不会叫 enjoy 这个 yonking 就是 so 发 much? 现问题了，或者说的高兴的时候。 They 发现 won't 问题 yonk 才 a 会 lot. 叫 Only when they identify some problem will they yonk. 发现异常情况的时候，它才会叫这种声音。 Now they're yonking, maybe they just identify some issue. 各位网友，大家好。 Dear audience, 各位网友，大家好！你现在看到的画面里面是江苏盐 we 城 are 国家 currently 级 at 自然珍 Yancheng 禽保 National 护区的丹顶 Rabbit 鹤， Reserve in Jiangsu Province, 我们 and 现在看 we're 到的丹 looking 顶 at 鹤 the 就 red 是 crown crane 不 here. 远万里从我国 These 的 red 东 crown 北 crane 和俄 flew 罗斯 from 一带迁 northeast 徙到这 area 边的丹 and 顶鹤。 Russia. 丹顶鹤呢， to 它是一种 here. 迁徙候鸟，每年的冬 Red 天 crown crane is 它 a 都会 migrant 从遥远的北 bird 方来到咱们盐城 They 这 will 个 fly 这片 from 沿海的 north 滩涂湿地啊，在这里进行觅食， to the 在 coastal 这里度 city 过冬天。 here in Jiangsu Province. 刚 for 才前面我简 winter. 单介绍了一下，为什么咱们盐城这个地方成为全 Just 球最 as 大的 I 丹顶鹤 introduced 的越冬 before, 地。 the reason why 全球的丹顶鹤 Yancheng 呢， became 野 the 生丹顶鹤 largest 啊 national 就 rabbit 有1本 reserve 的 of 统计， red 大 crown 概也只 crane 有2000多只。而 is 每年 because 到我们这个地方 firstly, 越东的 there 到 are 盐 just 城越 around 东的最 2,000高 red 峰 crown 时期 crane 达到了1000多只。 in total 今 in 年 the 目 world. 前也有 However, 300 多 during the 只 peak 在这 time 里 in 越冬。 Yancheng National Rabbit 这个地方 Reserve, 之所以丹顶鹤特别喜欢 there 在这里越冬呢， can 是因为 there 咱 were 们盐城的 around 滩涂湿地啊，一 1,000是保护得 red 非常 crown 好，第二个就 crane 是 here. 在这 And the 边它 reason 这个 why 温度 Yancheng 非 can 常 attract 适宜 so 丹顶 many 鹤 red 越 crown 冬。 crane is 冬 firstly 天 it 基 has 本 a 上 very good 温度 environment 会在 for 0度左右。 red crown crane, and also since this is a coastal city, even in the winter time the temperature is higher than 0 Celsius degree, and this place has abundant food like fish, shells, and 这边给丹顶鹤提供充足 shrimp, 的矮 and 料， also 所以丹顶 grass 鹤 root for 基本 the 上 red crown 在这 crane 里 to 过 eat. 完3 Therefore, 月份左右吧，就是 Red 下 crown 个月的 crane 时候 will 就等到春 spend 暖 the 花开的时 winter 候，它 and 又 stay 回到 here 北 till 方， March 就完成了它 until 的一个 they 迁徙的过 fly 程。 back to the north. 这个我们今天能在这里看到它，也是非常难得。因 We 为 are 丹顶鹤 able 呢，其 to 实它是 see 一种 these red 警 crown 觉性非 crane. 常高的鸟类。
因为它呢其实体型非常高 We 大， really 它 value 的 this opportunity. 达到1.2到1.6米左右。 This is because, firstly, red crown crane is very agile. 所以其实它对人类其实非常惊觉，因为今天我们之所以离它真的特别近啊， And they are very huge in the body size. 因为我们现在是 Currently, 在一个隐蔽 even 的 if 一个 we 观 are 鸟棚里面， observing 它现在 red 是看 crown 不到咱 crane, 们，咱们 we are 是通过一个 staying 小的 in 窗口能看到 a 它。 corridor, 我们现在在看到的， seeing through a window to observe this red crown crane. 这我们看到有水， They are currently searching for food. And you see in this area, there are water, there are wetland, there are even some silt and reed. This is the area where the red crown crane search for food. 陈站长，咱们最后还有个问题啊，就想问一下。 Mr. Chen, I have a final question here. 就是咱们这个丹顶鹤啊，就是正常就是3月份左右哈，会回到北方。 I know that red crown crane will fly back to north in March. 迁徙啊，有没有做一些或者说做一些不一样的工作？ What kind of preparation will the red bird reserve do for the red crown crane to migrate back to the north? We will reserve some food, like some fish here, because the red crown crane need to stock some energy before the migration. So we will prepare as much food as we can for the red crown crane to stock energy before the migration. And also in the reserve, not only in the reserve, but also outside the reserve. We will also try to do our best to ensure that these red crown crane can start their migration safely. 咱们刚才那个陈站长跟我们简单介绍了一下哈，就是咱们这 Mr. 个保护区 Chen 为了完成 explained 保护它 that 迁徙前的最后度过它安全 in 的度过 order 最后 to 一段时间， ensure 咱们这个保 the 护 red 区 crown crane 这 can 个主 have 要 a 是 very good 做了 migration 一些补充它的饵料的工作。 during the 补 last 充它饵料的 times 工 of 作 their 在一些 stay 它 in 比较 the 密实的地 reserve. 方增加了一些饵料， The 以 staff 保证它 will 迁徙的这个体力有充分。另外一个呢，咱们 prepare 也在周边啊，这加强 food, 最后一段 as 时 much 间 food 的 as 巡 possible 护， for 保证 the 丹顶 red 鹤 crown 安全 crane 的 to 对往 stock enough energy, and we will also patrolling around the reserve to protect them. 真逗。